Dear 6th standard students, so we are into third part. Chapter name is heat. So from the first chapter we have seen what is meant by heat, what is meant by atom, molecule, what are the main sources of heat, and what is meant by friction, and what are the different equipments where the electric current flows, and what is meant by conductor, and what is meant by what is the SI unit of heat, and what is meant by hot and cold object, and this activity we have seen, and many of them have given the results also, the answers also. And now we are going to see the difference between heat and temperature. Already we have seen what is meant by temperature, the measurement of warmness or coldness of any substance is known as its temperature. So what is the SI unit of temperature? It is Kelvin. Other units we can refer SI unit of temperature is Kelvin. We can also say other units as Celsius, Fahrenheit. So now the important thing is the temperature of water when boiling is 100 degrees Celsius, and for freezing it is 0 degree Celsius. It freezes at 0 degree Celsius. So now what is the main difference between heat and temperature? போன கிளாஸில் சொன்னேன் உங்களுக்கு அண்டார்டிகா இது மாதிரி கோல்டு பிளேசஸில் த செல்சியஸ் வில் பி இன் மைனஸ். தட் மீன்ஸ் ரொம்ப சில்லான ஏரியாவில் மைனஸில் உங்களுக்கு காமிக்கும். That means the temperature is falling. The temperature falls below the freezing point of water. What is the freezing point of water? The freezing point of water is 0 degree Celsius. So 0 degree Celsius இங்கே இருக்குது அப்படின்னா 0 degree Celsiusல இந்த பக்கம் போகிறப்போ உங்களுக்கு மைனஸில் காமிக்கும். ஸோ மைனஸ் 80 degree Celsius. இந்த பக்கம் எல்லாமே ரொம்ப கோல்ட்னஸ் அதிகமாக இருக்கிற ஏரியா. ஸோ now we are going to see what is the difference between heat and temperature. Heat and temperature, they are different things. So temperature is nothing but how fastly the atoms or molecules they are vibrating or they are moving. ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் வந்து ஒரு வெசலில் பால் ஊற்றினீங்கன்னா கொஞ்சம் வைப்ரேட் ஆகும். So that's already we have discussed about this. Suppose you are pouring a milk or water in a vessel, it automatically the molecules or atoms inside the vessel, it starts moving, it starts vibrating. So temperature is nothing but how fast the atoms or molecules that moves or vibrate within the substance. What is meant by heat? Heat depends on how many molecules, count எவ்வளோ molecules அந்த ஆப்ஜெக்டில் இருக்குது. So if you consider object, in that object definitely there will be molecules. How many molecules are there in object? Okay, that is the main thing we have to see in heat. Whereas in temperature we can measure the average kinetic energy of molecules. Heat measures the total kinetic energy of molecules, whereas the temperature measures the average kinetic energy of molecules. So the thing is the difference between heat and temperature. Temperature is the average energy of molecular motion measure பண்ணுறது. But whereas heat is the total amount of energy in a substance. For example, consider two beakers. ஒரு பீக்கரில் 70 degree Celsiusல வாட்டர் இருக்குது, இன்னொரு பீக்கரில் 20 degree Celsiusல வாட்டர் இருக்குது. 70 degree Celsiusல உள்ள பீக்கரில் உள்ள வாட்டர் தான் அதில் உள்ள மாலிகுல்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வைப்ரேட் ஆகும், ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகும் compared to 20 degree Celsius. Because what is the reason? The average energy of molecule in hot water, that is 70 degree Celsius, is greater than that of the 20 degree Celsius. So you just remember the thing, temperature measures the average kinetic energy, whereas heat measures the total kinetic energy. Here is an activity. Take 1 liter water in a pan. பேன்னா ஒரு வெசலில் 1 லிட்டர் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க, ஸ்டவ்வில் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அது பாயில் ஆக எவ்வளோ டைம் எடுக்குது? கால்குலேட் தி டைம் டேக்கன் டு ஸ்டார்ட் பாயிலிங். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? தெர்மோமீட்டர் எப்போ 100 degree Celsius வருதோ
அந்த டைமை நீங்கள் நோட் பண்ணணும். அதே மாதிரி டேக் 5 லிட்டர் வாட்டர் இன் அனதர் பேன். அதே மாதிரி 5 லிட்டர் வாட்டர் எடுங்க, இன்னொரு பேனில் எடுங்க. அதே மாதிரி பக்கத்து ஸ்டவ்வில் வச்சு நீங்கள் ஹீட் பண்ணுங்கள். அதுக்கும் நீங்கள் டைம் கால்குலேட் பண்ணுங்கள். எப்போ வந்து வாட்டர் வந்து when the water starts boiling, அதாவது அங்கே 100 டிகிரி செல்சியஸ் எப்போ வருது. ஸோ in which pan the water starts to boil earlier. எந்த பேனில் சீக்கிரம் வாட்டர் வந்து பாயில் ஆக ஆரம்பிக்கும்? 1 லிட்டர் வாட்டர் உள்ள பேன்லையா எல்ஸ் 5 லிட்டர் வாட்டரில் உள்ள பேன்லையா? ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 1 லிட்டர் வாட்டர். The water starts to boil earlier in 1 liter water because பாயிலிங் பாயிண்ட்னா என்ன? 100 டிகிரி செல்சியஸ் வரணும். இப்போ தெர்மாமீட்டர் வந்து அந்த பாயிலிங் வாட்டரில் வைக்கிறீங்க, 1 லிட்டர் வாட்டர்லேயும் வைக்கிறீங்க, 5 லிட்டர் வாட்டர்லேயும் தெர்மாமீட்டரை வந்து அது மேலே ப்ளேஸ் பண்ணுறீங்க. ஹவு மீன்ஸ் லிசன். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் பேன், திஸ் இஸ் தி அனதர் பேன். இதில் வந்து 1 லிட்டர் வாட்டர், இதில் வந்து 5 லிட்டர் வாட்டர். மேலே வந்து தெர்மாமீட்டர் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ இதில் தான் உங்களுக்கு பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து ஈஸியாக 1 லிட்டரில் தான் வந்து உங்களுக்கு பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து சீக்கிரம் ரீச் ஆகும். இந்த வாட்டர் ஸ்டார்ட்ஸ் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஏர்லியர் இன் 1 லிட்டர் பிகாஸ் இதில் குவான்டிட்டி கம்மி. ஸோ சீக்கிரம் பாயில் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம். வேரஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் 5 லிட்டர் quantity is very large, quantity is more, and so it takes more time to boil. 5 liter water takes more time to boil, so they need more heat. More heat is needed to boil the larger quantity of water. But the thing is 5 liter boiling water has more heat energy than 1 liter water. Now the second activity, place an open can. See, you can see the second activity here. Place an open can of lukewarm water in each pan. lukewarm water na enna sonna romba veduvedupaana thanni, romba soodavum illa romba chillavum irukadu. Observe the temperature to find out which can gets hotter. In which can water shows quick rise in temperature. 1 liter boiled water can ஒன்று இருக்குது, 5 liter boiled water can இருக்குது. எந்த கேனில் டக்குன்னு டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகிறது உங்களுக்கு தெரியுது? இட் இஸ் தி ஆன்சர் இஸ் கேன் இன் 5 லிட்டர் பாயில்ட் வாட்டர். 5 லிட்டர் வாட்டர் பேன் will rise the can of water to higher temperature. ஏன்னா அதில் குவான்டிட்டி அதிகமாக இருக்குங்கிறதால அதில் வந்து உங்களுக்கு ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் டெம்பரேச்சர். தோ போத் பேன்ஸ் ஆஃப் பாயிலிங் வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் வந்து பாயிலிங் பாயிண்ட்னாலே 100 டிகிரி செல்சியஸாக இருந்தாலும் 5 லிட்டர் வாட்டர் தான் வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஹீட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் தேன் 1 லிட்டர் வாட்டர். அண்ட் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் கேன் இன் 5 லிட்டர் பாயில்ட் water because it has more heat energy and gives more energy to the water inside the can. Consider a scenario. See here a girl is sitting. Her name is Pavitra. She is having tea in her hand and she is watching the pond. Pond na kulam. அவ எதற்கு pond இருக்கு, கையில் டீ இருக்கு. அவ யோசிக்கிறா, டீக்கு நிறைய டெம்பரேச்சர் இருக்கா, பாண்டுக்கு நிறைய டெம்பரேச்சர் இருக்கா? Actually you know that surely tea is in higher temperature than the water in the pond because tea வந்து சூடாக இருக்கும், pond வந்து சூடாலாம் இருக்காது. I don't know the climate, they didn't mention whether it is a daytime or night time. Now a question is arising in her mind, which one has more heat energy, whether a cup of tea or the water in the pond? What do you think? என் கையில் சூடான டீ இருக்குது, அந்த டீயில் வந்து கப் ஆஃப் டீயில் வந்து ஹீட் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கா, இல்லை இந்த பாண்டில் வந்து ஹீட் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கா? ஸோ வாட் இஸ் தி ஆன்சர்? தி ஆன்சர் இஸ் the pond has more heat energy than a cup of tea. Why? Because even though the temperature of the tea is higher than the pond water, ஆனால் பாண்டில் இருக்கிற வால்யூம் வாட்டர் வந்து அதிகம். வேற டீ கப்பில் இருக்கிற டீ வந்து மெஷர்மெண்ட் குவான்டிட்டி ரொம்ப கம்மி. பட் the volume of water in the pond is very very high. Hence the molecules inside the water, அதாவது பாண்டில் உள்ள மாலிகுல்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் than the tea. ஸோ பாண்ட் ஹேஸ் மோர் ஹீட் எனர்ஜி. எங்கே மாலிகுல்ஸ் அதிகமாக இருக்கோ, எங்கே வால்யூம் அதிகமாக இருக்கோ, அங்கே தான் ஹீட் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும்.
ஓகே, திஸ் இஸ் தி கான்செப்ட். வால்யூம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே ஹீட் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் pond has more heat energy than a cup of tea. Now flow of heat. Flow of heatனா heat movement. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு வெசலில் உங்கள் அம்மா மில்க் வந்து சுட வைக்கிறாங்க. கன்சிடர் a vessel where your mother is going to boil the milk. அந்த வெசலில் ஒரு ஸ்பூன் போடுறீங்க. யூ ஆர் கோயிங் டு புட் அ ஸ்பூன் ஆன் தி வெசல். ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஸ்பூனை நீங்கள் தொடுறப்போ நீங்கள் அந்த சூடை ஃபீல் பண்ணலாம். ஏன்னா வெசலில் இருக்கிற சூடு வந்து அந்த ஸ்பூனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஆல்வேஸ் த ஹீட் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் ஒன் பாடி டு அனதர் பாடி, ஒன் வெசல் டு அனதர் வெசல். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை, யூ ஆர் நாட் வெல், ஸோ தே ஆர் கோயிங் டு கீப் தெர்மாமீட்டர். ஹாஸ்பிட்டல் போனீங்கன்னா டாக்டர் வந்து தெர்மாமீட்டர் வந்து வாயில் வைப்பாங்க. ஓகே, they are placing thermometer. The doctor places thermometer in your mouth. Automatically the heat flows from your mouth to the mercury in the thermometer. உங்கள் ஹீட் வந்து உங்கள் வாயிலேருந்து அந்த தெர்மோமீட்டருக்கு ஃப்ளோ ஆகிறதுனால தான். பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ரீசன் the temperature is measured. Heat is the total amount of energy in the substance, and heat is transferred from your mouth to the thermometer, and in this way the temperature is measured. So always the heat flows. Now water flows when there is a difference in levels of water in different places. என்ன சொல்ல வராங்க, வாட்டர் வந்து எப்பயுமே ஃப்ளோ ஆகிட்டு தான் இருக்கும், ஒரு இடத்துல இருக்கவே இருக்காது. ஒரு இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகும். மேடுலேருந்து பள்ளம், ஓகே, மேலேருந்து கீழே தண்ணி ஃப்ளோ ஆகும். It does not matter if there is more water in one place or another place. Water from puddle can flow through reservoir. அதே மாதிரி heat energy also flows from higher temperature to lower temperature. எப்பயுமே ஹீட் வந்து ஹையர் டெம்பரேச்சர்லேருந்து லோவர் டெம்பரேச்சருக்கு ஃப்ளோ ஆகும். அதை தான் சொன்னேன். அடுப்பில் ஒரு வெசல் வச்சுருக்கீங்க, அந்த வெசலில் ஹை டெம்பரேச்சரில் ஹீட் இருக்குது. இப்போ நான் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து அந்த வெசலில் போட்டு நான் கிண்டுறேன். ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டிர் the content in the vessel with the spoon. Automatically the heat flows from higher temperature to lower temperature. vessel already higher temperature இருக்கு, spoon lower temperature இருக்கு. வெசல்லேருந்து ஸ்பூனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. அந்த ஸ்பூனை தொட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஹீட்டை வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும். ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஹீட் எனர்ஜி ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் which temperature to which temperature? higher temperature to lower temperature. next topic, thermal contactனா என்ன, thermal equilibriumனா என்ன. So this topic we can see in the next video.